Good morning, one and all, Amma. This is Paulam Naresh, lecturer in chemistry from DVR Academy, Nellore. So, this is the next video we are releasing from DVR Academy for the sake of intermediate students in both AP and Telangana. So, this is the another important question which has the chances for the part of the 8 marks questions. One of the 8 marks question part. So, that is nothing but collision theory for the explanation of bimolecular gaseous reactions. So here, first of all, we should be more familiar with this diagram. What is the meaning of this diagram? If reactants wants to convert products, which is the forward direction or forward reaction, at the same way products wants to get converted into reactants, which is the backward reaction. Whatever is the process, in both reactions, the reacting molecules have to cross the threshold energy limit. This is the minimum energy limit that achieved by the reacting molecules, that is called threshold energy. And here this ER means energy of the reactants. Here EP means energy of the products. The energy difference between the threshold energy to the reactants, that is the activation energy of the forward reaction. The energy difference between the threshold energy to the products, that is called as the activation energy of the backward reaction. And finally, the energy difference between reactant and product. This difference, that is called enthalpy of the reaction, that will discuss by the thermodynamics. But here this part, what we are discussing about this part, that will be discussed by the chemical kinetics, means right what we are studying. So therefore, activation energy of the any reaction is equal to threshold energy minus energy of the reacting molecules. That reacting molecules may be reactants or may be products. Then how reactants or how products, reactants కానీ products కానీ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని ఎలా అచీవ్ చేస్తాయి, ఎలా రీచ్ అవుతాయి, లేదా థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీని ఎలా రీచ్ అవుతాయి? రీచ్ అవ్వాలంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కావాలి. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది? సో ఎలా వస్తుందంటే దేర్ విల్ బి ఏ కొలిజన్స్ బిట్వీన్ ద రియాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్. రియాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్ ఒకదాంతో ఒకటి కొల్లైడ్ అవుతాయి. కొల్లైడ్ అవడం ఏంటి? ఒకదాంతో గుద్దుకుంటాయి. మామూలుగా మన చేతులతో మనం క్లాప్స్ కొట్టుకున్నా సరే మనకి హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది, అంతే కదా. హీట్ లిబరేట్ అవుతుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎనర్జీ లిబరేట్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా ఫ్రిక్షన్ జరిగినా, కొలిజన్ జరిగినా, ఇట్ విల్ లిబరేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో అలాగే ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే రియాక్ట్ అవబోతున్నాయో ఆ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో కొలిజన్స్ జరుగుతాయి. అలా కొలిజన్స్ జరిగినప్పుడు ఎనర్జీ లిబరేట్ అవుతుంది. ఆ లిబరేట్ అయిన ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని ఎవ్రీ రియాక్టింగ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ రీచ్ ద థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ పాయింట్. థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ పాయింట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎన్ని ఎక్కువ కొలిజన్స్ జరిగితే అంత బాగా రియాక్షన్ ఉంటుంది. కొలిజన్స్ ఎంత ఎక్కువగా జరిగితే రియాక్షన్ అంత బాగా ఉంటుంది. కొలిజన్స్ ఎంత తక్కువగా జరిగితే రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కూడా అంత తక్కువగా ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఆర్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ కొలిజన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? రైట్. ఎస్. సో దెన్ the rate of the reaction or rate constant, that depends upon two factors. Basically 3 factors are there, but initially we will keep 2 factors. What are those 2 factors? One is the collision frequency, another one is the effective collisions. Collision frequency and effective collisions. What is the meaning of frequency? The number of such type of cycles happens per second. Here the number of collisions between 2 colliding molecules per unit second. In 1 second, how many collisions will be happened in between the 2 reacting molecules? That is called as the collision frequency. Second one, effective collisions. What is the meaning of effective collisions? There will be so many number of collisions will happen per second, but not all collisions leads to the product formation. Those collisions which results the product formation are called effective collisions. There will be so many number of collisions, but all collisions will not lead to the product formation. Only those collisions which will lead to the formation of the products are called as the effective collisions. So therefore, if I combine these two things, rate constant, that will be equals to the collision frequency into number of effective collisions. So therefore,
Collision frequency is nothing but Z, the fraction of molecules which are having proper energy for effective collisions, e power minus Ea by RT. Here Z is equal to collision frequency, Ea is the activation energy, R nothing but universal gas constant, temperature, absolute temperature. Basically, as the temperature increases, activation energy decreases, rate of the reaction will be more and more. And another factor which also accounts for the effective collisions is the probability factor. There should be proper orientation for the reacting molecules. The both colliding molecules should be collide in a proper way, Otherwise, if it collide in improper way, that leads to ineffective collision. If it leads in a proper way only, it will leads to effective collisions. What is the meaning of improper way? For example, A and B, they are coming together to react. This is A and this is B. They should collide like this. In a straight way, they should react. Or otherwise, this way also they can react. Or they can collide. This way also they can collide. But it should not be like this. This is the A, this is the B. That is improper. And this is also improper. This is A, this is B, improper. Here, this improper collisions, once collision has been done, they will both bounce back like a cricket ball. జస్ట్ కొలిజన్ జరుగుతాయి, వెనక్కి వచ్చేస్తాయి అంతే. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఏమీ జరగదు, కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవడం ఏమీ జరగదు. సో ఎక్కడైతే ప్రాపర్గా ఓరియంట్ అయి ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ జరుగుతాయి. సో దేర్ ఫోర్, in collision theory, especially in collision theory, the activation energy and proper orientation of the molecules. Activation energy and proper orientation of the molecules together leads to the effective collisions. So this is what the collision theory of the bimolecular reactions are. Simple enough. So next one, in chemical kinetics, our next part is the molecularity of the reaction. Actual molecularity of the reaction is nothing but how many number of molecules that are taking part in the reaction, or otherwise how many number of reacting molecules. Perhaps that reacting molecules, the reacting particles, maybe molecules, atoms, or ions. How many such type of reacting particles that are taking part in a single step of the reaction? How many? So therefore, for example, we see decomposition of PCl5 that will give PCl3 plus Cl2. One molecule is involving in this step or in this reaction. Hence, this is the unimolecular reaction. Decomposition of HI, actually hydrogen iodide that will decompose into H2 plus I2. This is a redox reaction. Definitely, this is a redox reaction. So how it will be redox reaction? H plus is converting into H2 plus 1 to 0 oxidation state. Iodide minus 1 to 0 oxidation. But in order to get the complete stoichiometric equation, 2 molecules of hydrogen iodide is required. Hence, this is a bimolecular reaction. On CO2 preparation, 2 moles of carbon monoxide plus 1 mole of O2. Otherwise, 2 molecules of carbon monoxide, 1 molecule of O2. That will give you 1 molecule of CO2. But in total, 3 molecules are involved here. So hence, this is a trimolecular reaction. So therefore, the number of molecules that are taking part in a chemical reaction, that is called as the molecularity. Actually, by following the equation, by representing the equation, you can simply get it. అంటే దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా ఒక ఫార్ములా వేసి చెప్పేయచ్చు. దీనికి ఏ కెమికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమీ చేయని అవసరం లేదమ్మా. టైట్రేషన్ చేయని అవసరం లేదు, బ్యాక్ టైట్రేషన్ చేయని అవసరం లేదు, కలర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం ఒక రియాక్షన్ వేసుకొని దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని దాంట్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయో చూస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్లీ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ this value, the molecularity value is always positive. Why always it will be positive? Because in order to carry the reaction,
దెర్ షుడ్ బి మాలిక్యూల్స్. రియాక్షన్ జరగాలంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా రియాక్టింగ్ పార్టికల్స్ ఉండాలి, రియాక్టెంట్స్ ఉండాలి. అది జీరో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు జీరో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు? అసలు రియాక్టెంట్సే లేకుండా రియాక్షన్ జరగదు కదా! అండ్ నెగెటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ అసలే లేదు. నెగెటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ అసలే ఎందుకు లేదు అగైన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది నెగెటివ్? ఆ రియాక్టెంట్ పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు రియాక్షన్‌లో అని. పార్టిసిపేట్ చేయనప్పుడు ఇంక అది రియాక్షన్‌లో ఎందుకుంది? సో therefore molecularity of the reaction is always positive. And another important thing is, we know that already we have seen in collision theory. Collision theory లో కూడా మనం చూసామమ్మా. రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యే ముందు దే హ్యావ్ టు కొలిడ్ విత్ వన్ అనదర్. అది ఒకదాంతో ఒకటి కొలిజన్ జరగాలి. మనం అందుకనే అక్కడ ఈక్వేషన్ ఏం పెట్టాం? రేట్ కాన్స్టెంట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ రేట్ కాన్స్టెంట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ, ఆర్ అదర్వైజ్ దీన్నే ఇంకొంచెం మోడిఫై చేసి జెడ్ఏబి ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఈఏ బై ఆర్టీ. సో ఇక్కడ జెడ్ఏబి అంటే ఏంటమ్మా? కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ పవర్ ఈఏ బై ఆర్టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ హ్యావింగ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. అదే ఎఫెక్టివ్ కొలిజన్స్. అయితే ఈ కొలిజన్స్ అమ్మ, రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్య కొలిజన్స్ జరగడం, ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ఓకే, పర్ఫెక్ట్ గా కొలిజన్స్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ 3 మాలిక్యూల్స్ దగ్గర కొలిజన్ జరగాలంటే ఎట్ ఏ టైం 3 మాలిక్యూల్స్ దగ్గర కొలిజన్ జరగాలి. అంటే 3 మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికొకటి హిట్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాబబిలిటీ చూడండి. రెండే మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు హిట్ చేసుకోవడం ఓకే, ఒకేసారి సైమల్టేనియస్ గా. అదే 3 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ 3 మాలిక్యూల్స్ ఒకదానికొకటి ఎట్ ఏ టైం కొలిజన్ జరగాలి సైమల్టేనియస్ గా. ప్రాబిలిటీ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. అదే 4 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, టెట్రా మాలిక్యూల్ అనుకోండి, 4 డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఒకేసారి వచ్చి కొలిజన్స్ జరగడం అనేది ఇట్స్ లెస్ ప్రాబబుల్. ఆ కండిషన్ అంతగా ప్రాబిలిటీ లేదు ఆ కండిషన్. అందుకనే మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ మోర్ దాన్ 3 జనరల్లీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ దిస్ లెస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ది కొలిజన్స్, లో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ది కొలిజన్స్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్, so in organic chemistry, we are having two kinds of reactions. One is the SN1, another one is the SN2. SN1 means substitution nucleophilic unimolecular. SN2 means substitution nucleophilic bimolecular. Okay, 1 minute, Amma. So what exactly meaning of the SN1 and SN2? We will make a clear difference here. For example, SN1 and SN2, Amma. I am taking one substrate, nothing but alkyl halide. This reaction proceeds in 2 steps. First step is the slow step. In that slow step, we will get carbocation, R plus X minus. Next one, this R plus, on combining with another nucleophile, incoming nucleophile, that will produce RY. Actually, according to chemical kinetics, the slow step of the reaction is the rate determining step. The entire sequence of the reaction, in the entire course of the reaction, our only thing is you have to find the which step is going in a slowest way. That step is the order of the reaction, and that step will determine the order of the reaction. In that step, you see how many molecules are involved here? Rx, only one substrate. Hence, this is the unimolecular reaction. Unimolecular reaction. So the reactions which are proceeds more than one step, actually they are called complex reactions. Complex reactions means there will be so many of steps in between the reactants and the products, A, B, C, D, E. Finally, F is our product, A is our reactant. Our only way is to reach the F, A to F. But in between, you have to cross A to B, B to C, C to D, D to E. In all these steps, one step rate will be very slow. Consider here, this is the slow step. And hence, this is the rate determining step. In that rate determining step, how many molecules are involving? That will be the molecularity of that particular step. And that is the slow step, no? That slow step way will carry it out for the entire reaction representation. మొత్తం రియాక్షన్ మొత్తాన్ని ఒక్క స్టెప్పే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఎంటైర్ రియాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంతా ఆ స్టెప్ మీదే డిపెండ్ అయ్యింది. సో అక్కడ ఆ స్టెప్ లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే దట్ మే బి ద మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్.
సో ఇక్కడ SN1 లో ఫస్ట్ స్టెప్ స్లో స్టెప్. ఆ స్లో స్టెప్ లో కూడా 1 మాలిక్యూల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్, whereas SN2, what is the full name of this SN2? Substitution nucleophilic bimolecular. Substitution nucleophilic bimolecular. So here actually Rx plus Y minus, that means substrate and nucleophile. Substrate and nucleophile reacts in a single step. This Y minus will attack from the rear side, back side of the outgoing nucleophile. Actually, here you will get transition state. One transition state we will get. So, what is the meaning of transition state here? Oh, one. Yeah. So, what is the meaning of the transition state, Amma? The incoming nucleophile is coming at the same time. The outgoing nucleophile is also moving out. అంటే అదే స్టెప్ లో అదే సబ్స్ట్రాట్ లో అవుట్ గోయింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ వస్తూ ఉంటుంది అమ్మ లోపలికి. అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ ఇన్కంప్లీట్ బాండ్స్ ఎక్కడ కంప్లీట్ గా ఉండవు. దట్ విల్ బి ఇన్ సమ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఆర్ హయ్యర్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్లో స్టెప్. Only one step is there, that is the slow step. In that slow step, how many molecules are involving, Amma? 2 molecules are involved. That is the reason why this is a bimolecular reaction. This is a bimolecular reaction. So therefore, the final products will be Ry plus X minus. So this is the product and this is the leaving group. Okay, na? So this is what the molecularity of the reaction essence towards the organic chemistry.